Good morning and welcome. Earlier this morning, my latest annual report was tabled before Parliament. This is the office's 49th annual report and my 6th serving as correctional investigator of Canada. After nearly 3 years of COVID restriction, I'm excited to hold an in-person press conference again. I look forward to speaking with members of the media about the important work of my office. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par M. Blaise Ndala, qui occupe le poste de directeur adjoint des enquêtes. Blaise était l'un des enquêteurs principaux chargé d'étudier les expériences des Noirs dans les pénitenciers canadiens. Nous allons l'entendre dans un instant. Today, as part of this year's annual report, I am releasing an update of the office's 2013 groundbreaking investigation into the experiences of Black prisoners in Canada. This investigation not only serves to update our previous findings, it also assesses the Correctional Service of Canada's progress in addressing concerns documented nearly a decade ago. First, Black prisoners continue to be significantly overrepresented in federal custody. Today, Black people comprise 9.2% of the total incarcerated population, despite representing only about 3.5% of the overall Canadian population. Overall, I am disappointed to report that the problems and barriers identified in 2013, including discrimination, stereotyping, racial bias, and labeling of Black prisoners, remain as pervasive and persistent as before. In fact, the situation of Black people behind bars in Canada today is as bad and in some respect worse than it was when we first looked into these issues nearly a decade ago. Before I elaborate further on the findings and recommendations, Blaise will provide some important background and insight into how we went about conducting this investigation and what he heard when interviewing Black prisoners. Blaise. Bonjour à toutes et à tous. Merci de venir à notre rencontre en cette occasion unique en son genre pour notre bureau. Mais avant de compléter les propos de M. Zinger à ma gauche, qu'il me soit permis très rapidement de le remercier, donc Monsieur l'enquêteur correctionnel, de m'associer à cet exercice et d'être ainsi dans cette salle, ne serait-ce que brièvement, le visage et la voix de mes collègues. J'entends par là vos collaborateurs et vos collaboratrices au BEC qui ont contribué chacune à sa façon et à son modeste niveau au travail que nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui. Pour réaliser la mise à jour de l'enquête de 2013 que venait d'évoquer Monsieur l'enquêteur correctionnel, notre bureau a utilisé une approche qui avait fait ses preuves en termes de cette première étude, à savoir une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives visant à la fois à évaluer les expériences vécues par les prisonniers noirs et à interpréter le résultat. Nous avons ainsi exploité les recherches et les politiques jugées pertinentes sur le sujet, analysé les données du SCC et mené des entrevues ciblées avec des membres du personnel du service correctionnel, des prisonniers, des universitaires et des représentants des groupes communautaires noirs. Comme la plus grande concentration des prisonniers noirs se retrouve en Ontario et au Québec, nous avons privilégié ces deux provinces sans toutefois écarter le reste du pays. Nous avons ainsi étendu nos entrevues aux personnes noires incarcérées à l'établissement des Spring Hill en Nouvelle-Écosse, ainsi qu'à l'établissement de l'Atlantique au Nouveau-Brunswick. Au total, plus de 50 prisonniers noirs, tous genres et sexes confondus, ont été interviewés, incluant les représentants des Black Inmates and Friends Association, les BIFA, là où ces comités existaient au moment de l'enquête. L'objectif de l'enquête était principalement de créer un espace où les prisonniers noirs pourraient s'exprimer sans intermédiaire, en toute confiance et sans crainte de représailles sur tous les aspects possibles de leur expérience derrière le barreau. Notre bureau
voulaient entendre ce qu'ils avaient à dire sur le fait d'être un noir purgeant une peine privative de liberté dans un établissement pénitentiaire fédéral canadien. Nous étions intéressés par tout ce qui, de leur point de vue, rendait leur expérience unique, mais également par ce qui pourrait contribuer à l'avenir à faire en sorte que leur expérience en tant que groupe reflète les principes et les valeurs enchâssés, entre autres, dans la Charte canadienne des droits et libertés. Les données relatives aux mesures touchant les prisonniers noirs, comme l'implication dans des incidents de recours à la force, le classement par niveau de sécurité, les placements et les transferts, ont été recueillis dans les bases de données du service correctionnel. En les analysant, nous avons pu déterminer si oui ou non les résultats recueillis reflétaient des inégalités ou des disparités dont seraient victimes les Noirs lorsque certains indicateurs les concernant étaient comparés à la population carcérale dans son ensemble. Entre autres constats rendus possibles par cette analyse, nous avons pu noter à titre indicatif qu'alors que les prisonniers noirs constituent aujourd'hui un peu plus de 9% de l'ensemble de la population carcérale, ils représentent environ 15% de la population des pénitenciers à sécurité maximale. En d'autres termes, les Noirs sont surreprésentés dans les établissements à sécurité maximale. En utilisant des méthodes similaires, nous avons pu également observer que les prisonniers noirs sont plus susceptibles d'être impliqués dans un incident de recours à la force, plus susceptibles de faire l'objet d'une mise en accusation en établissement et plus susceptibles d'être transférés contre leur gré. En outre, les Noirs sont soumis à des placements plus fréquents et de plus longue durée dans des unités d'intervention structurées. Il s'agit ici d'un nouveau régime qui a remplacé en 2019, comme certains le savent déjà, ce que nous appelions autrefois l'isolement préventif. Ils font l'objet d'un plus grand nombre de mises en accusation en établissement que leur représentation au sein de la population carcérale ne le laisserait supposer. Fait très préoccupant, les Noirs sont plus souvent désignés comme affiliés à un groupe menaçant la sécurité. Enfin, malgré le taux de récidive et de réincarcération plus faible, les prisonniers noirs sont plus susceptibles d'être évalués au sein des pénitenciers comme représentant un risque élevé, une faible motivation et un faible potentiel de réinsertion. Mes collègues enquêteurs et moi-même avons entendu et documenté de nombreux témoignages et situations où les prisonniers noirs étaient traités de manière discriminatoire ou injuste, et d'autres encore où ils obtenaient de moins bons résultats pour presque tous les indicateurs de santé et de bien-être derrière le barreau. Ceci allait du faible niveau de rémunération auquel les détenus peuvent prétendre à un accès restreint aux articles de soins personnels, en passant par l'exclusion aux emplois les plus intéressants à l'intérieur de la prison ou encore l'accompagnement efficace par l'équipe de gestion des cas en vue de l'octroi d'une libération anticipée par la Commission de libération conditionnelle du Canada. Les personnes noires interrogées dans le cadre de l'enquête ont systématiquement signalé l'utilisation à leur encontre de propos dégradants ou racistes par le personnel du SCC. De leur propre aveu, elles se sont souvent senties marginalisées, exclues et ciblées par le même personnel. Fait très préoccupant, les prisonniers noirs ont été nombreux à déclarer avoir été étiquetés ou traités comme des membres des gangs par le personnel du SCC, même s'ils n'avaient pas d'affiliation officielle ou active à un groupe menaçant la sécurité. Ils ont indiqué que le personnel les qualifiait de membres des gangs en se fondant sur divers facteurs plus ou moins pertinents. Ont ainsi été cités, entre autres, les quartiers où elles avaient grandi, les personnes qu'elles fréquentaient dans leur quartier, leur présence dans des groupes de Noirs qui se rassemblent dans les murs de la prison, les vêtements qu'elles portent ou la façon dont elles interagissent les uns avec les autres. L'enquête nous a permis de constater à quel point la tendance à interpréter le comportement, le langage, les interactions ou les antécédents d'un individu les interactions, les antécédents d'un individu à travers la lentille gang s'avèrent particulièrement préjudiciables pour les prisonniers noirs. Elle rend difficile le passage d'un niveau de sécurité élevé à un niveau inférieur, l'obtention d'un emploi rémunéré en établissement ou les soutiens de l'équipe de gestion des cas assignés aux prisonniers. De plus, une fois qu'une affiliation à un gang est appliquée à un individu, il est presque impossible de la faire disparaître car le processus administratif est parsemé d'obstacles, tandis que le SCC offre peu de possibilités et de ressources
pour rendre effective une désaffiliation. À vous, messieurs l'enquêteur, pour la suite. Merci beaucoup, Blaise. The experience of being Black and in prison in Canada is not a good news story. Unfortunately, racial discrimination and bias follow Black person into federal custody. In updating our previous 2013 findings, this investigation provides an important opportunity for the Correctional Service of Canada to acknowledge and address racist and discriminatory treatment behind bars. I issued 8 recommendations to improve the experiences and outcomes for Black prisoners under federal sentence. Sadly, the responses to my recommendations from the Correctional Service are underwhelming and disappointing. The Correctional Service answered my investigation by promising more sensitivity training, conducting more research projects, and doing more policy reviews. The service's stated commitment of creating, and I quote, an anti-racist organization that is more inclusive, diverse, and equitable looks good on paper. But top-down, corporate-driven diversity, inclusion, and anti-racism frameworks are not likely to reach down to root out the discriminatory and unfair treatment that Black people consistently related to us in the course of this investigation. As I make clear in my report, the lived experiences and needs of Black Canadians are unique and grounded in an historical context of racism and discrimination. That is why I call on the Correctional Service to work in close partnership with Black community groups, stakeholders, and experts in developing and implementing much needed changes for Black prisoners. More practically, increasing representation among CSC frontline staff to reflect the diversity of prisoners' demographics would go a long way to reduce the gap in trust between staff and prisoners. My investigation found that CSC linkages to Black community groups are mostly non-existent. The service does not make it easy for Black community groups to access federal prisons to do in-reach work. None of the changes and reforms recommended in my investigation will happen without the active and sustained involvement of the wider Black community. Although there is no lack of expertise, services, or interventions available within that Black community, there does not appear to be a concerted effort on the part of the service to consult and assist with funding to develop strong partnership with these groups. Finally, in light of recent court decisions in Nova Scotia and the Government of Canada's commitment to extend the use of impact of race and culture assessments at sentencing, the Correctional Service should, as they are required to do with Indigenous case management, adopt a similar approach for Black prisoners. This will ensure that factors contained in those impact assessments are used to inform sentence management. Alors, merci de votre attention. Je serai heureux de répondre à vos questions sur cette enquête ou tout autre sujet abordé dans mon dernier rapport annuel. Merci. Thank you. We'll now start the question period. As a reminder, one question, one follow-up. People using Zoom, it's now time to use the raise hand function. We'll start in the room with Fraser Needham from APTN. Thank you for joining me here today, I guess. I guess I'll just shift to the overrepresentation for a second, if you don't mind, of Indigenous people in incarceration. Now, it's 10 years since you released the report. I note here, Spirit Matters, Indigenous Issues in Federal Corrections, and it appears that the things are getting substantially worse than better since you issued that report. Can you? I know there's probably a number of reasons, but could you just maybe highlight some of the reasons why you believe that's the case? Yes, so we did a similar kind of work to try to update that 2013 groundbreaking investigation entitled Spirit Matters.
And unfortunately, we found that the overrepresentation of Indigenous people over the last decade has continued to grow. We are now looking at the prison population in terms of Indigenous people represent 32% of the overall federally incarcerated individuals. And with respect to women, we, as you know, we sounded the alarm bells when it reached 50% of incarcerated women are Indigenous in federal corrections. We found, again, terrible outcomes with respect to Indigenous people who are incarcerated in federal corrections. And these included, for example, being overrepresented in use of force, overrepresented in maximum security institution, overrepresented in structured intervention units, which is the former administrative segregation regime. They are more likely to also be labeled as gang members. They're more likely to self-injure. They're more likely to attempt suicide. They're also overrepresented in the last fiscal year in terms of suicide. 5 of the 6 individuals that committed suicide last year were Indigenous. They also serve a far greater proportion of their sentences compared to non-Indigenous people. Most of them, the great majority, are being released at statutory release, which is at 2/3. And of course, they tend to do poorly upon release because their needs haven't been properly addressed. So they are more likely to have their parole revoked, and their rates of recidivism is off the chart, reaching out 65%. Okay, I guess just to follow up on that, I mean, there's probably lots of reasons, but do you have any sort of overriding, what you were able to find of why that is getting so much worse? Well, I think I've made lots of recommendations over the years. I think our office made in excess of 30 recommendations, and the service hasn't followed up very much on many of them. I will tell you that I think the one that is the most promising one to trying to address those poor correctional outcomes would be to transfer large amount of the correctional services budget to fund healing lodges and also provide opportunities for Indigenous communities to also supervise Indigenous people in their communities. And that hasn't, it simply hasn't happened on the larger scale that it should have. I have to remind people that those amazing provisions that would allow the Minister of Public Safety to sign agreements with Indigenous communities or group to fund these healing lodges was enacted almost 30 years ago to the day today, and only a handful have been created. And the services, as I indicated in my report, has funneled all the money that was destined for those community initiatives to actually fund initiatives that are in institutions, primarily its pathways programs. Perfect. Is there any question on the Zoom? Once again, use the raise hand function. There is no question over the Zoom. Do you have any other question, yeah? Yeah, I do have one more. You sort of you talked a lot about sort of in talking about the overrepresentation of Black population in prison system, that there's a corporate approach, I guess, from Corrections Canada, that they don't include community groups in planning. You alluded a little bit to it there, and also it's in your report. But is that really the problem? Is that in terms of Indigenous people as well, that Corrections Canada is not reaching out to community groups or involving them in programming? I think so. So certainly
The service has no lack of resources as an organization, and it actually funds a lot of initiatives internally to trying to respond to the unique needs of Indigenous people. However, what we found is that those initiatives are just not reaching out Indigenous people, and they are failing to engage those groups. And I think that is part of the problem that we have. For example, with respect to programming, it's clear to me that the program offered by the service, despite its attempt to make it to respond to the unique needs of Indigenous, isn't having the desirable effects. So it's not an issue of resource, and that's really important to say. The service is extraordinarily well financed. I can tell you that the ratio between staff to prisoners is some of the highest in the world, if not the highest. The services has a ratio of 1.2 staff per prisoner, and spend in excess, if you actually crunch the number, in excess of almost $190,000 a year per incarcerated individuals. These are phenomenal numbers. And for an organization that spends so much money to have poor correctional outcome, especially for Indigenous prisoners as well as for Black prisoners, is a real shame and something that Canadians should be concerned with. Thank you. There is no more question. Let's conclude the press conference. Thank you. Thank you. Merci.